இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா, நான் என்ன புக் படிக்க போறேன்னா, சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் அட் கூகுள். லைக் கூகுள் நம்மளுக்கு நிறைய தெரியும். லைக் அது எவ்வளோ பெரிய கம்பெனி, அதுக்கான கோடு நம்ம இப்போ ஒரு ஆப் ப்ராஜெக்ட், ஐ மீன் வெப் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ இது பண்ணுறோம்னா, ஐ மீன் கஷ்டப்படுறோம். லைக் 10K ப்ளஸ் லைன்ஸ் ஆஃப் கோட் பண்ணுறோம். அப்போ கூகுள் நினச்சி பாருங்க, மில்லியன்ஸ் ஆஃப் கோட் எழுதியிருக்கணும்ல. அப்போ அந்த ஸ்கேல்ல எப்படி ஒரு சாஃப்ட்வேர் அந்த இன்ஜினியரிங் எப்படி இருக்கு, லைக் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கு. லைக் இப்போ ஒரு மாசத்துக்கு 2 மாசத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னாலே என்ன சொல்றது, புது அப்டேட் வெர்ஷன் வந்து அந்த முன்னாடி இருந்த கோடை விட அடுத்த கோடு வந்து ரொம்ப பெட்டரா இருக்கு, ஃபீச்சர்ஸ் அதிகமா வருது. அப்போ கூகுள் வந்து 10-20 வருஷமா இருக்காங்க. அப்போ எவ்வளவு டெக் ஸ்டாக் மாதிரி இருக்கு, அதை எப்படி மேனேஜ் பண்றாங்கன்னு தான் இந்த புக்ல இருக்கு. சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் அட் கூகுள். ஸோ இந்த புக்கு டைரக்டா ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர். Okay. So what is software engineering? Little bit it does not us. That I don't speak. Nothing is built on stone. All built is on stand. So, but we must build as if the sand were stone. Ah, George stories. We see three critical differences between programming, software engineering. One, time, next scale, and trade-offs at the play. On soft on a software engineering project, engineers need to be more concerned with the passage of time, eventually need for change. In a software engineering organization, we need to be more concerned about scale and efficiency, both for software we produce as well as the organization that is producing it. Finally, as software engineers, we are asked to make more complex decisions with higher stake outcomes, often based on precise estimates of time and growth. Within Google, we say sometimes software engineering is programming integrated over time. Programming is certainly a significant part of the software engineering. After all, programming is how you generate new software in the first place. If you accept this distinction, uh, it also becomes clear that we might need to delineate between the programming task and software engineering task. Like programming task na development, ஆனால் software engineering task பார்த்தீங்கன்னா development, modification, maintenance. So, in addition of time, adds an important dimension to programming. Cubes are in squares, uh, distances, distance is in the velocity. Software engineering and programming. One way to see the impact of time on a program is to think about the question: what is the expected lifespan of code? Reasonable answers to this question vary by roughly uh, 10, 1 lakh, factor of 1 lakh. It is just as reasonable to think of code that needs to last for a few minutes as to imagine that code will live for decades. Generally, code on the short end of the spectrum is unaffected by time. It is unlikely that you need to adapt to a new version of uh, underlying libraries, operating system, hardware, or language version for a program whose utility spans only an hour. These short-lived systems aren't effectively just programming problem in the same way that a cube compressed far enough in dimensions. Right? As we expand that uh, time to allow for longer lifespans, change change becomes more important. Over a span of decade or more, most program dependencies, whether implicit or explicit, will likely change. This recognition is at the root of a distinction between software engineering and programming. This distinction is at the core of what we call sustainability for software. Your project is sustainable if the expected lifespan of your
Software, you are capable of reacting to whatever valuable change comes along for either technical or business reasons. Importantly, we are looking only for capability. You might Importantly, you are looking for capability. You might choose uh, not to perform a given upgrade, either lack a value or other priorities. When you are fundamentally incapable of reacting to change in underlying technology uh, or product direction, you are placing high risk bet on the hope that change never becomes critical. When you are fundamentally incapable of reacting to a change in underlying technology, இது ரொம்ப முக்கியமானது. அதாவது என்ன சொல்லுதுன்னா, லைக் ஒரு டெக்னாலஜி சேஞ்ச் எப்படி ஒரு ரியாக்ட் லைப்ரரி இல்லை நெக்ஸ்ட் லைப்ரரியோட சேஞ்ச் நம்ம மாறாம இருந்தான்னா லெட்ஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்லேயே இன்னும் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஆஹ் எல்லாமே ஜாவாஸ்கிரிப்ட் லைப்ரரி தான், பட் இன்னும் அடிஷ்னல் ஃபீச்சர்ஸ் யூஐ இது மாதிரி எக்ஸ்டெண்டடா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டர் ஹேண்ட்லிங் இருக்கும். ஸோ அப்போ இருந்தேன்னா வி ஆர் பிளேசிங் ஹை ரிஸ்க் பெட் ஆன் தி ஹோப் தட் சச் அண்ட் சேஞ்ச் நெவர் பிகம்ஸ் கிரிட்டிக்கல். அப்போ நெக்ஸ்ட் ஜேஎஸோ ரியாக்ட் ஜேஎஸோட எஃபெக்ட் ஆன் with respect to website will not be really big. For short-term project that might be say big over multiple decades, it probably isn't. It's not a safe bet if you don't react to a change in existing product technology or libraries, whatever it is. Another way to look at software engineering is to consider scale. Software, how many people are involved? What How many people are involved? What part do they play in development, maintenance over time? Programming task is often act of individual creation, but a software engineering task is a team effort. An early attempt to define software engineering produced a good definition for this viewpoint. Multi-person development of multi-version programs. அதாவது ஒரு earlier ஒரு அட்டன் பண்ணியிருக்கோம் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் இது பண்ண டிஃபைன் பண்ண அதுக்கு என்ன வந்திருக்குன்னா like multi-person development of multi-version program. This is the difference between software engineering program is one of the both time and people. Team collaboration presents new problems, but also provides potential valuable systems that any single programmer could. Team organization, project composition, and the policies and practices of a software project all dominate this aspect of software engineering complexity. These problems are inherited to scale. As the organization grows, its project expands. Does it become more efficient at producing software? ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வளருது, அதே சமயம் அது ஒரு ப்ராஜெக்டும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது. இதனால ஆஹ் ரொம்ப எஃபிஷியண்டா ஒரு சாஃப்ட்வேர் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது மாறுதான்னு கேட்குறாங்க. Does our development workflow become more efficient as we grow? Uh, or do our version control policies and testing strategies cost us proportionally more? Scale issues around communication and human scaling have been discussed since the early days of software engineering, going all the way back to mythical man month. Such scale issues are often matter of policy and are fundamental to the question of software sustainability. How much will it cost to do things that we need to do repeatedly? We can also say that software engineering is different from programming in terms of complexity of decisions that need to be made and their stakes. We can also say that software engineering is different from programming in terms of complexity of decisions that we need to made and their stakes. In software engineering, we regularly forced to evaluate and
the trade-offs between several paths forward, sometimes with high stakes and often with imperfect value metrics. The job of software engineer or software engineering leader is to aim for sustainability and management of leading cost of the organization, the product, corporate development workflow. With those inputs in mind, evaluate your trade-offs and make rational decisions. ஓ! அதாவது ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரோட ஜாப் என்னன்னா, அதுவும் லீடரா இருக்காருன்னு வச்சுக்கோயேன். சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் லீடரா இருந்தாருன்னா, ஒரு ப்ராடக்ட்டோட சஸ்டைனபிலிட்டி அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்கேலிங் அண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன். அது சப்போஸ் இந்த ப்ராடக்ட் ஸ்கேல் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க, அதோட காஸ்ட் என்ன இன்கர் ஆகுறது, அதுக்கப்புறம் இந்த டெக் ஸ்டாக் யூஸ் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க. போஸ்ட் கிரேட் எஸ்கியூஎல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் அது ஸ்கேலிங்ல அது ஸ்கேலபிலிட்டி இருக்கு. ஆனா லைக் ஆஸ் என்ன சொல்றது, ஒரு மாங்கோ டிபி கொடுக்குற அளவுக்கான ஒரு குட் கம்ஃபர்ட் அது கொடுக்காது. ஸோ இட்ஸ் நாட் குட். ஸோ அதனால வி சூஸ் மாங்கோ டிபி. அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ராடக்டோட டெவலப்மெண்ட் ஒர்க் ஃப்ளோலாம் மைண்ட்ல வச்சுட்டு தான் ஒரு ட்ரேட் ஆஃப்ஸ் அண்ட் ரேஷனல் டிசிஷன்ஸ்லாம் நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் டிசைன் பண்றாங்க சூஸ் பண்ணலாம். அகெயின் PostgreSQL database வந்து வேஸ்ட்னு சொல்லலாம். இட்ஸ் குட் அண்ட் சர்டன் கேஸ்ல MongoDB கரெக்டாக இருக்கும், சர்டன் கேஸ்ல PostgreSQL நல்லா இருக்கும். ஸோ அந்த டிசிஷன் மேக்கிங் இருக்குல்ல, அது ரொம்ப முக்கியம். Rarely there is one size fits all solution. Rara இருக்கு பத்தியா software engineering. Same applies to this book. Given a factor of 1 lakh for reasonable answers, how long will this software live? A range of perhaps factor of 10,000. How many engineers are in your organization? Who knows how much? Who knows how much? How many compute resources are available for your project? Google's experience will probably not match yours. In this book, we aim to present what we found that works for us in the construction and maintenance of software that we expect for decades. With tens of thousands of engineers and world spanning computer resources, most of the practices that we find are necessary at the scale will also work for smaller endeavors. Consider this is a report on one engineering ecosystem that we could be good as you scale up. In few places, uh, super large scale comes with its own costs. We'll be happier not to be paying extra overhead. We call those out as warning. Hopefully, if your organization grows large enough to be worried about these uh, costs, you find a better answer. Before we get into specifics of teamwork, culture, policies, tools, let's elaborate first on the primary themes of time scale trade-offs. Time and change. When a novice is learning to program, அதாவது ஆரம்பத்துல ஒரு பிகினர் நம்மள மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்க, அவன் ப்ரோக்ராம் கத்துக்கணும்னு நினைக்கிறான்னா the lifespan of resulting code is measured in uh, hours and days. Programming assignments and exercises tend to write once. Programming assignments and exercises tend to write once with little no refactoring, certainly no long-term maintenance. These programs are often not rebuilt and executed ever again after the initial production. This isn't surprising in a pedagogical setting. Perhaps in secondary or post-secondary education, we may find a team project course and or hands-on thesis. If so, such projects are likely the only time student code is likely to live longer than a month or so. Those developers might need to refactor some code perhaps as response to changing requirements, but it's likely they are being asked to deal with broader changes to their environment. We also find the developers of short-lived code in common in the history settings. Okay, இது என்ன சொல்லுதுன்னா நம்ம ஸ்கூல்ல இருக்கும்போது
ஒரு கோட் எழுதுறோம்னா அது அந்த மொமெண்ட்டுக்கு போயிட்டுது அவ்வளவுதான். யூஸ் பண்ணிட்டு லைக் லேப்ல பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போறோம். இதே காலேஜ் வரோம் இல்ல ஹையர் செகண்டரி போறோம்னா அங்க பாத்தீங்கன்னா லைக் உன்னை கோடு பண்ண சொல்லுவாங்க. லைக் ப்ராஜெக்ட் கிடைக்கும். அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்காக என்ன ஒரு மாசம் வேலை செய்வேன். அதுக்கப்புறம் அந்த இன்னொரு மாசம் வந்து மேபி இட்ஸ் 2 மந்த் கிக்னு நினைச்சுக்கோங்க வேலைன்னா. ஆஹ் அந்த 2 மந்த்ஸ் வேலைக்கு மட்டும்தான் அப்ப நீ கோட் பண்ண பார்ப்ப. ஸோ அப்ப ஏதாச்சும் டெக்ஸ்டாக்ல சேஞ்ச் இருந்துச்சுன்னா நீ அதை ரீஃபேக்டர் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணிட்டே இருப்ப. அவ்வளவுதான். மற்றபடி பெருசா ஒண்ணும் இல்ல. ஆஹ் அதே மாதிரி அடுத்து என்ன சொல்ல வருதுன்னா லைக் ஆஃபீஸ் இந்த மாதிரி நீ லைவ் ப்ரொடக்ஷன்ல இருக்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்றீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கோடிங் இது இருக்கும். கான்ஸ்டன்டா சேஞ்ச் பண்ண வருதுன்னா அது சொல்ல வருது பக்கல போறதுன்னு நினைக்கிறேன். We also find developers of short-lived code in common necessities. Mobile apps often have a fairly short lifespan. Some for better or worse, full rewrites are relatively common. Engineers at an early stage startup might rightly choose to focus on immediate goals over long-term investments. The company might not live long enough to reap the benefits of an infrastructure investment that company pays off slowly. A serial startup developer could very reasonably have 10 years of development experience and little or no experience maintaining any piece of software expected to exist for longer than a year or two. ஸோ இது என்ன சொல்லுதுன்னா நீ உனக்கு 10 வருஷம் இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தாலும் சரி நீ டெவலப்பரா இருந்திருக்கலாம். ஆனால் ஒரு சாஃப்ட்வேர் மெயின்டைன் பண்ற அளவுக்கு நீ லைக் உனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்காது. ஏன்னா ஒரு 1 வருஷத்துக்கு 2 வருஷத்துக்கு தான் அந்த டெக் ஸ்டாக்கே ஓகேயா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் புதுசு டெக் ஸ்டாக் லைப்ரரிஸ் வரனால அது மாறிடும். ஆனா நீ ஒரு பார்ட்டிகுலர் ரோல் தான் ஒரு நீ ப்ரோக்ராமரா இருந்தனால அது 2 இயர் மெயின்டைன் பண்ற அளவுக்கு ஒரு சீரியல் ஸ்டார்ட் அப் டெவலப்பரா இருந்தனால கூட உங்களால பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லுவாரு. On the other end of the spectrum, some successful projects have an effectively unbounded lifespan. We can't reasonably predict an endpoint for Google search, Linux kernel, or Apache HTTP server project. For most Google projects, we must assume that they will live indefinitely. We cannot predict. We wo- won't need an we know won't need to upgrade our dependencies, language versions, and so on. As their lifetime grows on, these long-lived projects eventually have a different feel to them than programming or assignments and startup development. Consider figure one, defect cost concept design development testing committee ப்ரொடக்ஷன்ல போகும்போது இவ்வளோ செலவு கமிட் பண்ணி இன்டெகிரேட் பண்ணது இல்லை. எக்ஸ்பெக்டட் லைஃப் ஸ்பேன் and the importance of upgrades for a programmer working on a task with an expected lifespan of hours. What types of maintenance are reasonable to expect? That is, if a new version of your OS comes out while you're working on a Python script, that it will be executed on one time. Should you drop what you're doing and upgrade? Of course not. Upgrade is not critical. But on the opposite end of the spectrum, Google search being or stuck on a version of ROS from 1990s would be a clear one. அதாவது இப்போ வர அப்டேட் லைக் நீ 3.19 ஒரு வெர்ஷன் யூஸ் பண்ணிருக்க ஆஃப் பைத்தான் சரியா. ஆனால் 3.22 ஒரு வெர்ஷன் இருக்கு. அது ப்ராப்ளமா நான் இல்லப்பா இந்த ஒரு 3.22 மாறணும் அது ஒரு ப்ராப்ளம் அந்த மாறுறதுன்னா இல்லை. ஆனா இப்போ 1990ஸ்ல இருந்த ஒரு ஓஎஸ் கூகுள் என்ன யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா இப்போ 2025ல அதுதான் ப்ராப்ளம், பெரிய ப்ராப்ளம். ஸோ அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய சிக்னிஃபிகன்ட் சேஞ்சஸ் அவங்க மென்ஷன் பண்றாங்க. These points expected lifespan spectrum suggests that there's a transition somewhere. Somewhere along the line between one of program and a project that lasts for decades, a transition happens. A project must begin to react to changing externalities. For any project that didn't plan upgrades from the start, the transition will very likely painful for 3 reasons. Okay, okay. Awesome. Okay. ஓகே என்ன சொல்லுதுன்னா ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிக்கிறனாலே அதோட எக்ஸ்டர்னலா வர சேஞ்சஸ்க்கு ரியாக்ட் பண்றதுக்கு
டாஸ்க்குமே நீ பிளான் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணணும். இல்லைன்னா அது அதோட டிரான்சிஷன் ஒர்க்ல அடுத்த அப்கிரேட் கொடுக்கறது இன்னொரு அப்கிரேட் அது ரொம்ப பெரிய பெரிய பெயின்ஃபுல்லான ப்ராசஸாக இருக்கும். ஏன்னா யூஆர் performing task that hasn't yet been done for this project. More hidden assumptions might have been backed in. The engineers trying to do the upgrade are less likely to have experience in this sort of task. The size of upgrade is often larger than usual, doing several years worth of upgrade at once instead of one incremental upgrade. Oh, புரியுது புரியுது. Okay. First of all, என்ன சொல்றாங்கன்னா, you are performing a task that has been done. Okay. ஒரு ஃபர்ஸ்ட் அப்கிரேட்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாஸ்க் வந்து இட் ஹாஸ் பீன் டன் ஃபார் திஸ் ப்ராஜெக்ட் மோர் ஹிடன் அசம்ஷன்ஸ் மே ஹேவ் பீன் பேக்ட் இன். அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா இன்ஜினியர்ஸ் இந்த அப்கிரேட் பண்றதுக்கு இந்த சார்ட் ஆஃப் டாஸ்க் வந்து they'll have what to say very less likely experience and size of upgrade அந்த ப்ராடக்டோட லட்சி ஆப்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட சைஸ் வில் பி மோர் லார்ஜ் than the யூஸ்வல் முன்னாடி இருந்தது. ஸோ டூயிங் எ செவரல் இயர்ஸ் ரொம்ப வருஷத்தோட அப்டேட் நீ டக்குன்னு கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்க. நம்ம ஃபோன் அப்டேட்லாம் வரும் மாசம் மாசம் ஒரு 400 MB 300 MB அது அப்போனா பெருசாக தெரியாது. ஆனால் திடீர்னு 100 GB ஆனால் அப்டேட் கொடுத்தீங்கன்னா அவ்வளோதான் திருச்சிருது. ஸோ அதுவும் பிளான் பண்ணியிருக்கோம் ஆஸ் பார்ட் ஆஃப் த ஸ்டார்டிங் பிளான். So this is one of the learning. Thus, after actually going through such an upgrade once or giving partway through it, it's pretty reasonable to overestimate the cost of doing subsequent upgrade and decide over it and never again. Companies that come to this conclusion end up committing to just throwing things out and rewriting their code and or deciding to never upgrade again. That come to this conclusion never again. End up committing to just throwing things out and rewriting the code or to deciding to never upgrade again rather than take the natural approach by avoiding painful tasks. Sometimes the more responsible answer is to invest in making it less painful. It all depends on the cost of your upgrade, the value it provides, and the expected lifespan of the project in question. Getting through that, through not only that first big upgrade, but getting to the point at which you can reliably stay current going forward is the essence of the long-term sustainability of the project. Getting through not only first big upgrade is important, but getting to the point at which you can reliably stay current going forward is the essence of long. அதாவது இப்போ ஒரு அப்டேட் கொடுக்குறதும் தெரிய மாட்டேன்ல. கரண்ட்ல என்ன இது இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அப்டேட்டடா இருக்கிறது தான் முக்கியம்னு சொல்லுது. Sustainability requires planning and managing the impact for the required change. Okay, important. For many projects in Google, we believe we have achieved this sort of sustainability largely through trial and error. So, correctly, how does short-term programming operate different from producing code with much longer expected lifespan over time? We need to be much more aware of the difference between what happens to work and it's maintainable. So concurrently, how does short-term programming different from producing a code with much longer uh, lifespan? Over time, we need to be much more aware of the difference between uh, what happens to work, its maintenance. அதாவது ஒரு ஷார்ட் டேர்மா ஒரு கோடுக்கும் ப்ரொடியூசிங் கோடு வித் மச் லாங்கர் லைஃப் ஸ்பேனுக்கான ஒரு வித்தியாசம் என்னன்னா நம்ம காலம் மாற நம்மளுக்கு நம்மளோட அவேர்னஸ் அண்ட் நாலேஜ் தட் எது ஒர்க் ஆகும் அதுக்கப்புறம் எது மெயின்டெனபிளா இருக்கணும்னோட நாலேஜ் நமக்கு இருந்துட்டே இருக்கும். தேர் இஸ் நோ பர்ஃபெக்ஷன்
perfect solution for identifying these issues. That is unfortunate because keeping software maintainable for long term is a constant battle. So sad of this. அப்புறம் Hiram's law. If you are maintaining a project that is used by other engineers, the most important lesson about how it works is it's maintainable is what we have come to call Hiram's law. அதாவது என்னன்னா, with the sufficient number of users of an API, does not matter what you promise in the contract, all observable behaviors of your system will be dependent on by somebody. அதாவது என்னன்னா, with ஒரு சஃபிஷியன்டான ஒரு நம்பர் ஆஃப் யூசர் ஆஃப் அன் ஏபிஐ இருக்கான்னு வச்சுக்கோ. ஆஹ் நீ என்ன ப்ராமிஸ் பண்றன்னா கான்ட்ராக்ட்லாம் கணக்கே இல்லை. ஆனா ஆல் அப்சர்வபிள் பிஹேவியர் ஆஃப் யுவர் சிஸ்டம் இருக்குல்ல, அதாவது உன் சிஸ்டம் என்ன பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுதுன்னு அது காமிக்கும்ல, மெட்ரிக் அதெல்லாம் தாண்டி விஷுவலா என்ன காமிக்குதுல்ல, அப்சர்வலா ஒரு பிஹேவியர் will be dependent on by somebody. In our experience, this axiom is dominant factor in any discussion of changing software over time. It is conceptually akin to the entropy. Discussions of change maintenance over time must be aware of Hiram's law. அப்புறம் just because entropy never decreases doesn't mean we should try to be efficient. Uh, just because Hiram's law will apply when maintaining software doesn't mean we can't plan for it or try better. We can mitigate or no, still in a solid practice. As an API owner, you will gain some flexibility and freedom by clearing both interface promises, but in practice, the complexity and difficulty of a given change also depends on how useful a user finds some observable behavior of your API. User cannot depend on such things. Your API will be easily to change given enough time and users. Even the most initial work will break something or another. Oh, most programs வந்து ஹேஷ் டேபிள் ஆர் நான் ஆப்வியஸ்லி ஆர்டர். சரியா, ஹேஷ் டேபிள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது ஆர்டரிங்கே இல்லாமல் இருக்கும். ஆனால் சில ப்ரோக்ராமிங் தான் தெரியும் பர்டிகுலர் ஹேஷ் டேபிள் தேர் யூஸிங் இன்டென்ட் டு ப்ரொவைட் பர்டிகுலர் ஒரு ஆர்டரில் கொடுக்குறதுக்குன்னா அது எப்படி பண்ணுவாங்க. ஸோ this might seem unremarkable, but over the past decade or two, computing industry experience such as types as involved. Hash flooding attacks provide an increased incentive for non-deterministic hash iteration. Potential efficiency gains from results improve improved hash algorithms or hash containers requires change to hash iteration order. Pre-hierarchical law programmers will write programs depending on the order which is hash tables traversed if they have the ability to do so. As a result, if you ask any expert, can I assume a particular output sequence for my container, hash container? That expert will presumably say no. By large, by and large, that is correct, but perhaps simplistic. A more nuanced answer if your code is short-lived with no changes to your hardware, language, runtime, or choice of data structure, such an assumption is fine. If your code is short-lived with no changes to your hardware, language, runtime, or choice of data structure, such assumption is fine. அதாவது என்னன்னா, can assume a particular output sequence for my hand. அது அது சொல்லு. Okay. The TV put
இன்னைக்கு டே பண்ணால ரொம்ப வேணாம். இது வரைக்கும் நல்லா இருக்கு. இது வரைக்கும் ஒரு மேட்டர் மட்டும் தான் புரிஞ்சிருக்கு. லைக் கான்டென்ட் பேஜ் நம்பர் 22 இட்ஸ் டே ஒண்ணே ஒண்ணு தெரியுது. என்னன்னா, நம்ம ஒரு ஸ்டார்ட் அப்ல ஒரு ப்ராடக்ட் கிரியேட் பண்றோம்னா, முக்கியமா மெயின்டெனன்ஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் சஸ்டைனபிலிட்டி ஆஃப் த கோட் அந்த டெக் ஸ்டாக் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா அதே சமயம் அப்கிரேட்ஸ்க்கு வந்து முன்னாடி ப்ரீ பிளான்டா இருக்கணும் அண்ட் வி நீட் டு பி வெரி ரெடி ஆஃப் இட். லைக் அதுக்கு ஒரு நம்ம முன்னாடியே கோட் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கணும் ஸோ தட் வி வில் நாட் பி பேனிக் டியூரிங் த ரிலீஸ். இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு போல. ஸோ தட் இஸ் த மெயின் கன்சர்ன். ஸோ அவ்வளோதான் இன்னைக்கு இதோட போதும். ஸோ தட்ஸ் இட். பாய்.